മറ്റൊരു കാര്യം, for example, what we have been seeing in the last 4 or 5 years, and maybe a little bit even more, is this whole homogenizing of India as one people. അതായത് Hindu, Muslim, Christian, or people speaking Hindi, people speaking a certain language, or trying to make a lot of people in India speak Hindi. This is another problem that we have been facing in the past few years, a little bit more than what it was. Why did Tamil Nadu have a very strong Dravidian movement which was against the imposition of Hindi? Because Tamil Nadu understood that the imposition of Hindi is not just a threat to the culture of the state, but they also knew that this was a political weapon which politicians in Delhi and central India will use to homogenize the entire country, to make them one vote bank of either Hindus or Muslims or Christians or Hindi speaking people, which is why they had a lot of resistance. Now, why am I speaking about language? The reason why we need regional media is also because they understand local struggles better. They understand the nuance of a local struggle better. 2 വർഷം മുമ്പ് 2-3 വർഷം എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല, ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ, ഈ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോൻ്റെ പേര് നമ്മ മെട്രോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബോർഡുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് 3ാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് കന്നഡ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ബോർഡ്സും ബ്ലാക്കൻ ചെയ്തു, പല ബോർഡുകളും ആൾക്കാർ ഈ കന്നഡ ഗ്രൂപ്പ്സ് നശിപ്പിച്ചു. അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസും അവരുടെ ഹെഡ്ലൈൻ കന്നഡിക ഗ്രൂപ്പ്സ് അഗെൻസ്റ്റ് ഹിന്ദി, കന്നഡിക ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒപ്പോസ് ഹിന്ദി. അതല്ല സത്യാവസ്ഥ. കന്നഡിക ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹിന്ദി അല്ല ഒപ്പോസ് ചെയ്തത്, ദേ വർ ഇമ്പോസിങ് ദ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദി. ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷയോടല്ല അവർക്ക് പ്രശ്നം, അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷ കന്നഡ, ആ കന്നഡ ഭാഷേന് മുകളിൽ when Hindi is given importance, when Hindi is imposed upon them, they revolted. They asked a very simple question. There are more Telugu speaking people, there are more Malayalam speaking people living in Bangalore than Hindi speaking people if you were to take a census. So even if you go by a 3-language policy which the government of India agrees to, then if English and Kannada are your first languages there, why is Hindi still the 3rd language? Hindi is not our national language. Hindi is only among 2 of our official languages, and we have more official languages. So why Hindi? It was a genuine question asked by a section of people in Karnataka. But how did the national media, I mean most of the national media reported, they saw that act of putting black paint on the Namma Metro as an act against Hindi, as an act of questioning Hindi. That was not what was done. It was an act of questioning the imposition of Hindi. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ, അതായത് നമ്മളുടെ ലോക്കൽ സ്ട്രഗിൾസ്, വാട്ട് ആർ ആർ ലോക്കൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഒരുപാട്, there are many examples like this where the national media behaves without understanding the context of the situation. Every state has its own sentiment when it comes to certain things, and without understanding a sentiment, to have a Delhi viewpoint on things is extremely dangerous. അടുത്തത്